හැමදිනාටම තෙරුවන් සරණයි. මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අපි පහුගිය දේශනා රාශියක් මේ ඇත්තෙම 9 වෙනි දේශනාව මහා parinibbana සූත්‍රය උපයෝගී කරගෙන සිද්ධ කරගෙන ආවේ. ඉතින් පහුගිය දවස්වල අපි කතා කළා සප්ත අපරිහානීය ධර්ම පිළිබඳව. ඒවා ගිහි අයටත් තියෙනවා, භික්ෂුන් වහන්සේලාටත් තියෙනවා. භික්ෂුන් වහන්සේලාට අදාළ අපරිහානීය ධර්ම පිළිබඳව තමයි දැන් මේ දවස්වල අපි කතා කරන්නේ. So, Karuan Saranai may be protected by the Triple Gem and is the permission of the Dhamma Sangha. We are going to continue on our journey into the Maha parinibbana Sutta together with the commentaries and sub-commentaries, which has been going on for some time. Altogether, this is the number 9 today or last time? Number Today. Maybe number 9. I think today is 9. Navamani other Navamani series ago. This is the Dhamma talk. We were mostly going through these principles of non-decline. First there were 7 for the lay people, and now there is a set of them for the monks. So we were going through those. We have done so far. This is like the third. We are at the end of the third bunch. ඒ යටතේ අපි කතා කරේ භික්ෂුන් වහන්සේලා යම්තා සද්ධාවන්ත නම්, ඒ වගේම හිරිය එහෙම නැත්නම් පවට ලැජ්ජාවෙන් යුක්ත නම්, පවට බයෙන් යුක්ත නම්, බහුශ්‍රුත නම්, ආරම්භ වීරියෙන් යුක්ත නම්, සිහිය පීඨවාගෙන ඉන්නවා නම්, ප්‍රඥාවන්ත නම් භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ දියුණුවක්මයි සිද්ධ වෙන්නේ, පිරිහීමක් වෙන්නේ නැහැ කියලා බුදුරජාණන්සේ දේශනා කළා. ඒවා තමයි සප්ත අපරිහානීය ධර්ම භික්ෂුන් වහන්සේලාට අදාළ. හැබැයි භික්ෂුන් වහන්සේලාට අදාළ සප්ත අපරිහානීය ධර්ම 7ක්, ගොඩවල් 7ක් තියෙනවා. ඒකට මේකෙන් 3 වෙනි ගොඩ තමයි මේ අපි කතා කරන්නේ. So for the monks there are altogether 7 groups like that. So this is the third one. So in this group, the 7 things given in this particular group was as long as the monk keep these qualities, then the prosperity should be expected, not decline. And these things were saddha, that is faith or confidence; hiri, which like modesty, on this special sense of shame from doing the bad things; and dread or fear of wrongdoing, that is optak. And then we have bahusutta, learnedness, and arabdha virya, this startup energy. Then upatita sati is established mindfulness, and the last one is wisdom or experiential understanding, which we did not explain yesterday. දැන් මේ පඤ්ඤාවන්තෝ කියන වචනේ අටුවාව පැහැදිලි කරන්නේ පංචස්කන්ධය පිළිබඳ හට ගැනීම, වැයවීම, විමසා බලන ප්‍රඥාවෙන් යුක්ත වේද කියන එකයි. So here the commentary comments in this way. Here what being wise or discerning means, the kind of investigative or discerning understanding that sees the arising and passing away in the 5 aggregate subjects of parinibbana. එතකොට ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ විදර්ශනාව වදන භික්ෂුන් වහන්සේගේ විදර්ශනාවට අවශ්‍ය සම්මා සතියත් විදර්ශනා ප්‍රඥාවත් කියන එකයි කියලා අටුවාව කියනවා. So the commentary says is for the monks that are like within the inside practice vipassana. So that factor of right sati that works during the insight vipassana practice is what is meant. Vipassana sambhara bhuta samma sati cheva vipassana panya cha katita. So sati and panya both. Both, yeah. Otherwise, it's not. Yes. So this is the couple that works always during the practice.
practice, which is sati and clear comprehension, but at this level it is the right sati and this wisdom. එතකොට ඔන්න දැන් ඊගාව සප්තපරිහානීය ධර්ම ගොඩට යනවා අපි. දැන් හතරවෙනි කාණ්ඩය. So now we are approaching the fourth group. බුදුරජාණන් සිතින් දේශනා කරනවා මහණෙනි මම තවත් සප්තපරිහානීය ධර්ම ඔබලාට දේශනා කරනවා. මොනවද? යාව කීවංච භික්ඛවේ භික්ඛු සති සම්බොජ්ජංගම් භාවෙස්සanti. ධම්මවිචය සම්බොජ්ජංගම් භාවෙස්සanti. විරිය සම්බොජ්ජංගම් භාවෙස්සanti. පීති සම්බොජ්ජංගම් භාවෙස්සanti. පස්සද්ධි සම්බොජ්ජංගම් භාවෙස්සanti. සමාධි උපේක්ඛා සම්බොජ්ජංගම් භාවෙස්සanti. උද්ධිය භික්ඛවේ භික්ඛූනම් පාටිකංකනෝ පරිහානි. මහණෙනි යම් තාක්කල් භික්ෂුන් වහන්සේලා සති සම්බොජ්ජංගය වඩනවාද ඒ තාක්කල් භික්ෂුන් වහන්සේලාට පිරිහීමක් වෙන්නේ නැහැ. දියුණුවක්මයි වෙන්නේ. ඒ විදිහටම සප්ත බොජ්ජංගයන් වඩනවා නම් දියුණු වෙනවා. භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිහෙන්නේ නැහැ කියලා දේශනා So කරනවා. the next group is really the so-called enlightenment factors, sambojjhanga. So it goes like this one by one. Oh monks, as long as the monks develop the enlightenment factor of sati or mindfulness, that long prosperity, not decline, should be expected. එතන අටුවාව පැහැදිලි කරනවා මේ So for the people that might not remember exactly the 7 things, so the 7 enlightenment factors are sati or mindfulness, dhamma vichya is investigation of phenomena, virya energy, then piti rapture or this strong gladness, passaddhi tranquility or calming down, concentration, samadhi, and upekha equanimity. එතන එක එක බොජ්ජංගයේ තියෙන කේන්ද්‍රීය ස්වභාවය විස්තර කරනවා. තත්ත උපට්ඨාන ලක්ෂණෝ සති සම්බොජ්ජංගෝ. උපස්ථාන ලක්ෂණයෙන් යුක්ත වූයේ සති සම්බොජ්ජංගය. නැත්නම් එළඹ සිටි ලක්ෂණයෙන් යුක්ත වූයේ සති සම්බොජ්ජංගයයි කියලා කියන්න පුළුවන්. පවිචය ලක්ෂණෝ ධම්මවිචය සම්බොජ්ජංගෝ. ප්‍රවිචය මනාකොට විමසා බලනවා කියන අර්ථයෙන් තමයි ධම්මවිචය සම්බොජ්ජංගය. Because the first one is difficult. Okay, so the commentary is giving especially like what makes it the quality of the sambojjhanga of enlightenment factors, because those are like good qualities that are at different levels, but at this level that it has this special property. So with sati, it's like establishment or something like that. එතකොට With the investigation of dhamma is this discerning quality. පග්ඝා ලක්ෂණෝ විරිය සම්බොජ්ජංගෝ. එහෙම නැත්නම් නැගී සිටීම් ලක්ෂණය ඇත්තේ විරිය සම්බොජ්ජංගය. නැගී සිටීම ඒ කියන්නේ පටන් වැඩ යම් කිසි කුසලයක් පටන් ගන්න ගතිය. ඉන්න තැනින් ඉදිරියට යනවා. ඉන්න තැනින් නැගිටිනවා. අලුතෙන් ආරම්භ කරනවා. ආන්නේ ලක්ෂණය තමයි වීර්ය සම්බොජ්ජංගය. So the virya is something almost like enthusiasm is, if I understood correctly, is this arousing, with the idea like if you are just about to start something you really want to do, you have this like you like feel you are going to like finish off, so this kind of like strength. එතකොට දැන් අපිට එහෙම නැගිටින්න හිතෙන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ වීරිය නැහැ කියන්නේ. අපි ඉන්න තැනම සැපසේ ඉන්නවා නම් කොහොම අලුතෙන් මුකුත් කරන්න පටන් ගන්න නැතුව අලුතෙන් කුසලයක් කරන්න පටන් ගන්න නැතුව ඒ කියන්නේ වීරිය නැහැ කියන එක. Oh, it's also kind of opposite of stagnating and staying in place without doing and changing anything. So this is the opposite quality. It's, maybe the vigor is also a good translation. ඊට පරණ ලක්ෂණෝ පීති සම්බොජ්ජංගෝ. පැතිරෙන ලක්ෂණේ ප්‍රීතියයි කියලා කියනවා. This being filled up kind of is therefore the rapture or this strong joy. ඒ කියන්නේ දැන් ප්‍රීතිය ඇතුණාම මේ ප්‍රීතිය මුළු ඇඟේම පැතිරිලා යන ගතියක් තියෙනවා. නිකන් මේ ලිහිල් වෙන ගතියක්, පැතිරෙන ගතියක්. දැන් අපි ගල් කැටයක් දැම්මම වතුරකට රැල්ලක් ඇති වෙලා වටේට යනවනේ. අන්න එහෙම රැලි වටේට යන ගතියක් වගේ තමයි මේ ප්‍රීතිය කියලා කියන්නේ.
piti or rapture has this quality of really filling you up with this kind of experience. So Dhammakitama says it's like if you put drop a stone into some water, there it produces this like round ripples, like circle ripples, but they spread everywhere. As far as the water surface goes, they go everywhere. So the rapture has this like spread, suffusing quality. ඊට පස්සේ දැන් ප්‍රීතිය ගැන අනිත් තැන්වල තියෙන විස්තර බැලුවාම පරණ පීතිය, ඔක්කාන්තික පීතිය, උබ්බේග පීතිය, කණික පීතිය ආදි වශයෙන් ප්‍රීතියවල් පහක් බුද්ධ ආගමේ උගන්වනවා. So in other place, not here, but in some other places where they talk about piti or this strong joy, it has like 5 different classifications, or there are 5 different kinds of piti that are. ඒක දැනන් ඉන්න එක හොඳයි. මම ඒක බලන්න හොයලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඒ ඔක්කොම ප්‍රීතියවල් මේ කුසල සහගත සිත්වල තියෙනවා. කුසල අපි කියන්නේ නිරාමිෂ ප්‍රීතිය කියලා. So these kinds of rapture, they are available in all these wholesome minds. And sometimes it's called the non-carnal rapture, or like rapture that has not connection with the like rapture of the sensual rapture. සමහර වෙලාවට මේ පීතිය අර ඔක්කාන්තික පීතිය, උබ්බේග පීතිය වගේ ඇති වුනහම මේ ඇඟ උනත් ඔසවන්න පුළුවන් මේ ප්‍රීතියට. So it can float. ඔව්. So these between those 2 levels mentioned, with some people it can lead to really floating on the ground. දැන් අපේ එහෙම අටුවාවේ කතාවක් තියෙනවා. මේ අර ගිරිහඬු සෑය දන්නා නේද? ත්‍රිකුණාමලයට උතුරින් තියෙන. ඒක තමයි මේ බුද්ධ ශාසනයේ හැදපු පළවෙනි චෛත්‍යය කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒක අර යට අර නිකන් අර ලොකු ගල් පාලමක් තියෙනවා වගේ. ඔව්. අර අපි ගියේ තපස්සු බල්ලුක කේශ ධාතු නිදහන් කරලා හදපු චෛත්‍යය තියෙනවා. So there is this chaitya in the east, in the Trinco area. It is supposedly the eldest stupa, and the story is this Tapasu and Balluka, these merchants that have been given some relics from the Buddha. They were the 2 guys that gave the Buddha his first food as the Buddha, and they were traveling merchants, so they got some Buddha's hair as a kind of commemorative thing. So they, by some chance of circumstances, while this merchant trip, they ended up in the east of Sri Lanka, and they needed to fix their boats or ships or something. So when they were doing that, they kept some of these relics in a kind of place, in a safe place on a rock. But when they wanted to remove it, they had trouble. So they like ඒක මට හරියටම කියන්න බෑ. So we don't know if they like kept all the hair there, or if they like split it into bunches. But anyway, in that place, to commemorate this, because it seemed like something was telling them to keep the hair there, so they built small like chaitya, which was later enlarged. දැන් ඒ චෛත්‍යය තියෙන්නේ පොඩි කන්දක් උඩනේ. ඒ කන්දේ පාමුල ගමක මේ අම්මයි තාත්තයි දුවෙකුයි හිටියා. So anyway, so the story about Priti is about that area. So there was a village where a mother, father, and a daughter lived under this, because this stupa is on top of a small hill. So there was like a village at the foothill. එතකොට ඒ අම්මටයි තාත්තටයි අර හවස චෛත්‍ය වඳින්න යන්න ඕන වුණා. දුවට කිව්වා දුව බබෙක් හම්බ වෙන්න හිටියේ. දුවට කිව්වා ඔයා එන්න එපා, ඔයාට නගින්න අමාරුයි කන්ද කියලා. Oh, yeah, a bit about 200 steps in. So now
the mother and father, they wanted to climb the hill and do some puja or something, pay respect. But they told the daughter, which was expecting a baby, by like, please you stay at home because in your state it might be too difficult for you to stay at home. ඒ වුණාට චෛත්‍යවල ගොඩාක් මිනිස්සු පූජා කරනවා වන්දනා කරනවා ඒ සද්ද ඇහෙනවා ඒ මේ පල්ලෙහාට සහ රූප පේනවා පහන් පේනවා. ඉතින් ඒක දැක්කහම අර ගෑනු ළමයාගේ හිතේ ලොකු බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතියක් ඇති වුණා. So this pregnant girl was waiting in the house, but she could see that something and hear that people were up because the top of the hill was lit by this oil lamps and people were chanting and so on. So by observing that, this kind of strong adoration for the Buddha arose in her. එතකොට ඒක එක්තරා ප්‍රීතියක්. එයාට ඇති වුණා ප්‍රීතියක්. So but that adoration was in the Buddhist terms one kind of piti, rapture. ඒකින්ද එයාගේ ඇඟේ ලොකු සැහැල්ලුවක් ඇති වෙලා පුළුන් කැලලක් යනවා වගේ යාව උඩට ගියා අහසට. And it said she got so happy, so rapturous about the situation, she became light like a whiff of cotton and just floated up there. එතකොට චෛත්‍ය මළුවට එයා යනකොට අම්මයි තාත්තයි ඊට පස්සේ ආවේ. එයා අම්මයි තාත්තයි හොයා කොහොමද ආවේ කියලා. ඒතර එයා කිව්වා මම මේ අහසින් ආවේ කියලා. So she was there first before the parents. So then they were surprised, how did you manage to come here? She said, I came floating through the air. එතකොට එයා ධානය ලැබලවත් එහෙම මොකක්වත් නැහැ. අර බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතිය මේ එක්තරා ප්‍රීති වර්ගයක් තියෙනවා. එච්චරක්ව So she did not have any jhanas or anything, but because of this joy about the Buddha, this happened. These are the 5 types of pitis. They are minor happiness. It is called kuddika piti. Minor happiness could only raise one's hair. Momentary happiness, kanika piti, is like flashes of lightning at different moments. Showering happiness, okkantika piti, breaks over the body again and again like waves on the seashore. Uplifting happiness, ubbega piti, can be powerful enough to levitate the body and make it spring up into the air. When the pervading or rapturous happiness, parana piti, arises, the body is completely pervaded like a filled bladder, like a rock cavern is invaded by huge inundation. So it's clear, no? එතකොට ඒ තමයි මේ ප්‍රීතියවල් පහේ ස්වභාවය. එතකොට මොනවද මේ ප්‍රීති? කුද්දක ප්‍රීති, කනික ප්‍රීති, ඔක්කාන්තික ප්‍රීති, උබ්බේග ප්‍රීති, පරණ ප්‍රීති කියලා නම් ප්‍රීතියවල් පහක් තියෙනවා. එතකොට අපි කියමින් හිටියේ පීති සම්බොජ්ජංගය. ඊට පස්සේ සංසිඳීම ලක්ෂණකට ඇති පස්සද්ධි සම්බොජ්ජංගය. So the characteristic of the passaddhi or tranquility is like calming down or getting peaceful. ඊට පස්සේ විසිරී නොයාම ලක්ෂණකට ඇති සමාධි සම්බොජ්ජංගය. Unscatteredness. Unscatteredness. Unscatteredness is the characteristic of the concentration. ඒක unscatteredness අවික්ෂේප ලක්ෂණෝ සමාධි සම්බොජ්ජංගය. අවික්ෂේ වික්ෂේප නැති බව. වික්ෂිප්ත නැති බව. That's unscatteredness. Yes. ඊට පස්සේ පටිසංකාන ලක්ෂණ උපේක්ඛා සම්බොජ්ජංගය. පටිසංකාන නුවණින් සලකා බැලීම ලක්ෂණ කොට උපේක්ඛා සම්බොජ්ජංගය. කියලා මේක සිංහලට පරිවර්තනය කරලා තිබුණා. පටිසංකාන කියන්නේ ඇත්තම උපේක්ඛා කියන්නේ මැදිහත් බව. මැදිහත් බව ලක්ෂණ කොට තියෙන උපේක්ෂාව. I don't know if I'm getting it properly, but I think what it says, upekha is not just like
ignorant upekka, but it's like because you see everything and understand, you get kind of equanimity. ඔව්. ඒ කියන්නේ නුවණින් සලකා බැලීම ලක්ෂණකට ඇති උපේක්ඛා So the උපේක්ඛා characteristics සම්බොජ්ජං. is like after having kind of considered things with the wisdom, then you are kind of aloof. ඔව් ඒ කියන්නේ ඒක හරියට දැන් දේවල් හටගන්න ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. ඒක ස්වභාවයක්. විනාශ වෙන යන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. ඒ ගැන ඉන්වෝල්ව් වෙලා ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. කියලා දැනගෙන ඒ දැනගෙන ඉන්න එක තමයි උපේක්ෂාව කියලා කියන්නේ. දැනගෙන ඒවත් එක්ක මිශ්‍ර වෙන්නේ නැතුව, කම්පා වෙන්නේ නැතුව, උඩ පනින්න නැතුව, පහළ යන්නේ නැතුව මධ්‍යස්ථව ඉන්න එක තමයි උපේක්ෂාව කියලා කියන්නේ. Dhammarkita is saying is you see the nature of arising and passing away is a true nature, so there is like no need to get really involved with those things, and you stay in a very kind of balanced, undisturbed way. දැන් සාමාන්‍යයෙන් හටගන්න දේවල් වෙනසිලා යනවා කියලා පේන්නේ නැති වුනහම තමයි කලබල වෙන්නේ අපි. එහෙම පේනවා නම් කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි උපේක්ෂාව කියලා කියන්නේ. So sometimes we like think, oh, now this the nature of this thing as the nature of passing away, but when the things like really disappears, we anyway get kind of disturbed. But this is the kind of understanding where you really don't get disturbed. ඒකට ඊගාවත් ආයෙත් තියෙන අපරිහානීය ධර්ම හතක්. So this is the end conclusion of the fourth group of these principles of non-decline for the monks, and there is another one. ඊගාට බුදුරජාණන් දේශනා අපරේපිවෝ භික්කවේ සත්ත අපරිහානීය ධම්මේ දේශිස්සයි. මහණෙනි මම ඔයාලට තවත් අපරිහානීය ධර්ම හතක් දේශනා කරනවා. මොනවාද? යාව කීවංච භික්කවේ භික්ඛු අනිච්ච සංඥම් භාවෙස්සන්ති. යම්තාක් භික්ෂුන් වහන්සේලා අනිච්ච සංඥාව භාවනා කරනවා නම් අනිච්ච සංඥාව වඩනවා. අනත්ත් සංඥාව, අසුභ සංඥාව, ආදීනව සංඥාව, පහාන සංඥාව, විරාග සංඥාව, නිරෝධ සංඥාව භාවිතා කරනවා නම් වඩනවා නම් භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ දියුණුවක්මයි සිද්ධ වෙන්නේ, පිරිහීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට මේ තවත් අපරිහානීය ධර්ම හතක්. So they are the first seven from Girimananda. Girimananda, yes, Girimananda, yes. So that's the normal order in the sutras. Usually is this one. So the next bunch of seven principles is the Buddha says again the kind of style is this way. Monks, as long as the monks will develop this kind of perception, prosperity should be expected, not decline. And what are the seven perceptions mentioned? It is perception of, it's anicca sanya, perception of impermanence, anatta sanya, perception of non-self, asubha sanya is perception of they say not attractiveness, I prefer not niceness, and adinava sanya, perception of drawbacks or misery, and pahana sanya, perception of they call like abandoning, I think in the translations, and then perception of viraga sanya is translated as dispassion or not disattachment, non-attachment, and the last one is the perception of cessation, never arising again, nirodha sanya. එතකොට ඒ ගැන ඉතින් එක එකක් ගැන අපි දිගට කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. දැන් මේ සූත්‍රය අපි දිගට කතා කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔය එක එකක් ගැන ගොඩාක් විස්තර කතා කරන්න පුළුවන්. අනිච්ච සංඥාව, අසුභ සංඥා, ආදීන සංඥා ආදී වශයෙන් ඒවා ධර්මයේ නිතර කතා වෙන මාතෘකා. So we won't get into more details about this because otherwise there will be no end to this discourse into the Maha parinibbana sutta, but those things are mentioned very often in the suttas. So there are many places when these things are explained in quite great detail. So if you feel like studying that more, you can easily find those places. අර කිව්වා ගිරිමානන්ද සූත්‍රය කිව්වනම් මේ තා විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. So one place is the Girimananda Sutta, which gives you at least even the sutta itself gives you like what to do,
And then if you see the commentary, probably even more. ඔන්නම් පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කියන දැන් අනිච්ච දකින්නවා කියන එකයි අනිච්ච සංඥාව දකින්නවා කියන එකයි දෙක. දැන් මෙතන කියන්නේ අනිච්ච සංඥාව ගැන අනිත්‍ය ගැනම නෙමෙයි. So one thing is good to clarify, let's say, and that is seeing or experiencing, understanding impermanence is one thing, and developing this perception of impermanence is another thing. They are two different things. Same for anatta sanya and so on. කොහොමද ඒක චුට්ටක් පැහැදිලි කරන්න. අනිත්‍ය පිළිබඳ සංඥාවක් අරගෙන ඒ සංඥාව වඩන්න. ඒ හැර අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න. අන්න ඒකයි ඒක දෙකක් තියෙන. දැන් අනිත්‍ය සංඥාව ගැන බුදුරජාණන්සේ ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ කියලා තියෙන්නේ රූපං අනිච්චං වේදනා අනිච්ච සංඥා අනිච්ච සංඛාරා අනිච්ච විඥානං අනිච්ඡන්ති කියලා අන්න එහෙම නුවණින් මෙනෙහි කරන එක. තමයි අනිත්‍ය සංඥාව කියන්නේ. හැබැයි අනිත්‍ය දකින්නවා කියන්නේ ඒ වර්තමාන මොහොතේ මොන හරි හිතට එන අරමුණේ අනිත්‍ය දකින්න. So the Markitaham wants to clarify even more. So he says the Girimananda Sutta gives this definition what the perception, developing the perception of impermanence is. This form is impermanent, feelings are impermanent, perception is impermanent, formations are impermanent, consciousness is impermanent. So this is like you train yourself to consider those through impermanence. But in the present moment, seeing something or understanding as it is happening as the impermanence of that is another thing. ඒ දෙක. දැන් අර අනිත්‍ය සංඥාවට අදාළ දේවල් අපිට ටිකක් කල්පනා කරලා තේරුම් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට නිට්ටයව පවතින්නේ නැහැ කියන එකයි දල වශයෙන් අනිත්‍ය කියලා කියන්නේ. වෙන වචනයකින් උපතක් තියෙනවා, ඉවර වීමක් තියෙනවා, මොකක් හරි තියෙනවා කියලා තියෙනවා නම් ඒක වෙනස් වීමක් තියෙනවා. ඒක තමයි අනිත්‍ය කියලා සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ. ඉතින් ওই කාරණාව ගැන කල්පනා කරන එක, මෙනෙහි කරන එක, ඒක තේරුම් ගන්න එක වගේ එකක් තමයි අනිත්‍ය සංඥාව කියලා කියන්නේ. So we can get some understanding about the perception of impermanence. So if we kind of simplify it, so you can see how there is arising or beginning, and there is end or disappearance, and there is something in between which is basically change from one to another. So with that, there is not anything stable or like maintaining or lasting, because these three things are there all the time. So when one kind of turns his way of thinking and considering about things along these lines, that is what is developing the perception of impermanence. එහෙම අමුතුවෙන් මොකුත් හිතන්න යන්නේ නැතුව දැන් අපි හිතමු මේ හුස්ම දිහා බලනවා කියලා. දැන් ආශ්වාසය ඇති වෙලා ඉවර වෙනවා. ඒක ගැන හිතන්න දෙයක් නැහැ අපිට. ඒ ඇති වෙලා ඉවර වෙනවා කියන කාරණාව කොහොමද කියන්නේ එතන තියෙන විශේෂයෙන්ම වායෝ වායෝ ධාතුව හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා කියලා තමන් අත්දකිනවා නම් ඒක අනිත්‍ය පිළිබඳ අවබෝධය. අනිත්‍ය සංඥාවම නෙමෙයි. සංඥාවට වඩා ගැඹුරු කාරණාවක්. So this seeing, like experiencing, understanding impermanence is a quite deeper thing. So let's say if we consider the breath. So let's say you are observing the breath. So let's say some in-breath or out-breath is just now happening, and with that you see how this is, let's say in-breath is just now arising, or now finishing. So that's just that momentary understanding of that thing. There is no extra thinking about that, and that is something deeper and more profound than training the mind to consider things along the impermanence thing. හැබැයි ඒකේ හුස්ම කියලා ගන්නවට වඩා වායෝ ධාතු කියලා ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි නියමම අනිත්‍ය කියලා කියන්නේ. So the Markita answer is
if you don't take it as the breath, but the air element arising or disappearing, then that is the true anicca. ඔව් එහෙම නැත්නම් තේජෝ ධාතුව හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා කියලා පේනවා නම් ඔන්න ඒක අනිත්‍යයක් Or කියන්නේ. the heat element. ඔව් දැන් ඒ කියන්නේ හුස්මේ තියෙනවනේ තේජෝ ධාතුව. එහෙම නැත්නම් පඨවි ධාතුව හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා. අන්න ඒක අනිත්‍ය තේරුම් ගැනීම. ඊට පස්සේ ඒක තේරුම් ගන්න හිත තියෙනවනේ. ඒ හිතට අදාළ දේවල් වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන. ඒව හටගෙන නිරුද්ධ වෙන හැටි අත්දකින්නවා. අන්න ඒක අනිත්‍ය පිළිබඳව. Actually there is like mind and mind factors that are like these things are happening in a mind, and there are mind factors that are seeing and understanding these things, or they are like doing parts of the experience. And with them you can again understand as it's happening, the arising or passing away. So this all goes towards the seeing or experiential understanding the impermanence, not towards the training to perceive the impermanence. එතකොට ඔන්න ඊගාව එකට අපි යන්නේ. තවත් අපරිහානීය ධර්ම හයක් තියෙනවා. ඒ අන්තිම එක මේ. So this was just kind of an example, because the first one is perception of impermanence, but like that there is more explanation about the other 6 perceptions. So now there is another group. Yes, there is a group of 6. That's the last group, isn't it? අන්තිම කොටස අපරේ වික්කවේච අපරිහානීය ධම්මේ දේශිස. මහණෙනි මම ඔබලාට තවත් අපරිහානීය ධර්ම 6ක් දේශනා කරනවා. ඒක අහන්න හොඳට මෙනෙහි කරන්න. යාව කීවංච වික්කවේ වික්ඛු මෙත්තං කාය කම්මං පච්චුට්ටා පෙස්සන්ති බ්‍රහ්මචාරීසු ආවිචේව රහෝච උද්දීව වික්කවේ වික්ඛුණං පාටිකංකා නෝපරිහාන. මහණෙනි යම් තාක්කල් භික්ෂූන් වහන්සේලා එලිපිටත් රහසිගතවත් අනිකුත් භික්ෂූන් වහන්සේලා කෙරෙහි මෛත්‍රී සහගත කාය කර්මය පවත්වනවා නම් එහෙනම් භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ දියුණුවක්මයි සිද්ධ වෙන්නේ, පිරිහීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. So it goes like this. I will probably paraphrase. Monks, I will tell you 6 things that are conducive to communal living. Pay careful attention and I will speak. So monks, as long as monks show loving like acts of bodily loving kindness to their fellow monks, whether it's in private or in public, that long prosperity should be expected, not decline. අපි ඉස්සෙල්ලාම කියවලා හිටියු ඊට පස්සේ විස්තර කතා කරමු. යාව කීවංච භික්ඛවේ භික්ඛු මෙත්තං වචී කම්මං පච්චුට්ටා පෙස්සන්ති බ්‍රහ්මචාරීසු මෙත්තං මනෝ කම්මං පච්චුට්ටා පෙස්සන්ති බ්‍රහ්මචාරීසු ආවිචේව රහෝච උද්දීව භික්ඛවේ භික්ඛුණං පාටිකංකා නෝපරිහානි. යම්තා භික්ෂුන් වහන්සේලා මෛත්‍රී සාගත වචී කර්ම පවත්වනවා නම් ඉදිරියේදීත් නැති තැනදී භික්ෂුන් වහන්සේලා මෛත්‍රී සාගත මනෝ කර්ම පවත්වනවා නම් ඉදිරියේදීත් නැති තැනකදී අනිත් භික්ෂුන් වහන්සේලා කෙරෙහි ඒකට භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ දියුණුවක්මයි වෙන්නේ, පිරිහීමක් වෙන්නේ නැහැ. So the two are, as long as the monks exhibit acts of verbal acts of loving kindness towards their fellow monks, whether it's in private or in public, that long prosperity should be expected, not decline. And as long as the monks exhibit acts of like loving kindness in their minds towards their fellow monks, whether in public or in private, that long prosperity should be expected, not decline. So those are the first 3 things. ඊට පස්සේ යාව කීවංච භික්ඛවේ භික්ඛු යේතේ ලාභා ධම්මිකා ධම්මලද්දා අන්තමසෝ පත්ත පරියාපන්නම් මත්තම්පි
තථාරූපේහි ලාභේහි අපටි විභත්ත භෝගී භවිස්සanti සීලවන්තේහි බ්‍රහ්මචාරී සාධාරණ භෝගී උද්දීය වික්කවේ වික්කුණම් පාටිකංකා නොපරියානි. මහණෙනි යම් තාක්කල් භික්ෂුන් වහන්සේලා තමන්ට ලැබෙන ධාර්මික ලාභයන් අනිත් භික්ෂුන් වහන්සේලා සමග බෙදා හදාගෙන පරිභෝග කරනවා නම් අඩු වශයෙන් පාත්‍රයට ලැබෙන ටික හරි අනිත් භික්ෂුන් වහන්සේලාත් එක්ක බෙදා ගන්නවා නම් අනිත් සිල්වත් භික්ෂුන් වහන්සේලාත් එක්ක සාධාරණව පරිභෝග කරනවා නම් තමන්ට ලැබෙන දේවල් භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ දියුණුවක්මයි සිද්ධ වෙන්නේ, පිරිහීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. So I will again paraphrase it. Monks, as long as the monks share and do not keep whatever they rightfully find through their alms and other things, and share it with their virtuous fellow monks, even if it were just to the extent of the contents of their alms bowls, that long prosperity should be expected, not decline. යාව කීවංච භික්කවේ භික්ඛු යානිතානි සීලානි අකණ්ඩානි අචිත්තානි අසබලානි අකම්මස්සානි අකම්මාසානි බුජිස්සානි විඤ්ඤූපසත්තානි අපරාමට්ඨානි සමාධි සංවත්තිනිකානි තථාරූපේසු සීලේසු සීල සමඤ්ඤගතා විහරිස්සanti බ්‍රහ්මචාරීහි ආවිචේව රහෝච බුද්ධිය භික්කවේ භික්ඛූනම් පාටිකංකා නොපරියානි. මහණෙනි යම් තාක්කල් භික්ෂුන් වහන්සේලා කඩන්නේ නැතුව කැලැල් කරන්නේ නැතුව තනින් තන ශික්ෂාපද කඩන්නේ නැතුව ඊට පස්සේ ඥානවන්තයන්ගේ ප්‍රශංසාවට ලක් වෙන පරිදි තණ්හා මාන දිට්ඨි වලින් අල්ලන්නේ නැතුව සමාධියට උපකාර වෙන විදියට සිල් රකින්නවා නම් ඒ සීලයෙන් ඔක්කොමලා එක සමානව ඉන්නවා නම් රහසිගතවත් එලිපිටත් එක සමානව සිල් රකින්නවා නම් ඔක්කොමලා එනම් භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ දියුණුවක්මයි සිද්ධ වෙන්නේ, පිරිහීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. So there is this what is called consistent, unbroken and unaltered sila, or kind of practice of virtue which is spotless, leading to liberation, praised by wise, unstained and conducive to concentration. So as long as monks keep and persist in that kind of virtue with their fellow monks, both in whether it is in public or in private, that long prosperity should be expected, not decline. ඊගායක යාව කීවංච භික්කවේ භික්ඛූණං යායන් දිට්ඨි අරියා නීයානිකා නීයාති තක්කරස්ස සම්මා දුක්ඛක්ඛයාය තථාරූපාය දිට්ඨියා දිට්ඨි සාමඤ්ඤගතා විහරිස්සanti බ්‍රහ්මචාරීහි ආවිචේව රහෝච භික්කවේ උද්දීය භික්ඛූණං පාටිකංකා නොපරියානි. මහණෙනි ආර්ය වූ නෛර්යානික යම් සම්‍යක් දෘෂ්ටියක් වේද යමක් සියලු දුක් නැසීමට හේතු වේද ආන්නේ බඳු සම්මා දිට්ඨියෙන් අනිත් භික්ෂුන් වහන්සේලාත් එක්ක එක සමානව ඉන්නවා නම් එහෙනම් භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ දියුණුවක්ම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ, පිරීමක් වෙන්නේ නැහැ. So there is this noble view which leads to liberation, to the utter destruction of suffering. So as long as the monks remain in harmonious way with their fellow monks, in that kind of special view, then prosperity should be expected, not decline. Can you say in Pali again what the view was? දිට්ඨිය. Yes. No. There were like epithets of the Now this is යාව කීවංච භික්කවේ භික්ඛූණං යායන් දිට්ඨි අරියා නීයානිකා නීයාති තක්කරස්ස සම්මා දුක්ඛක්ඛයාය තථාරූපාය දිට්ඨියා දිට්ඨි සාමඤ්ඤගතා විහරිස්සanti. So it was. ඒතකොට සම්මා දිට්ඨියෙන් යුක්තව වාසය කරන අනිත් භික්ෂුන් වහන්සේලාත් මේ අනිත් භික්ෂුන් වහන්සේලා කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ මේ දැන් අපේ මේ ආරාමේ ඉන්න භික්ෂුන් වහන්සේලා නෙවෙයි. බුදුරජාණන්සේ කාලේ හිටිය භික්ෂුන් වහන්සේලා ඉන්නේ. ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලායි අද ඉන්න භික්ෂුන් වහන්සේලා අනාගතයේ ඉන්න භික්ෂුන් වහන්සේලා ඔක්කොම එක දිට්ඨියෙන් යුක්ත වෙනවා. ඔක්කොම එක සීලයෙන් යුක්ත වෙනවා. අන්න එහෙම වෙනවා නම්
එහෙනම් භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ දිනුවක් වෙන්නේ පිරිහීමක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැතු මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා කොහොම මේ දැන් ඉන්න අපි ටික දෙනේ විතරක් නෙවෙයි. අර රහතුන් වහන්සේලාගේ යම් සම්මා දිට්ඨියක් තියෙනවා නම් දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මාර්ග ගැන අද කාලෙත් ඒකත් එක්ක ගැළපෙන දිට්ඨියකින් අපි ඉන්නවා. So the Dhammatikasa is not just localized. We should really strive to have this kind of supreme correct view that already the Buddha and the Arahats those days had. So then that will lead to non-decline. But on the local level, the Buddha is somewhere saying as a kind of advice how to stay harmoniously in a like community. Was you should try to find people that observe sila and have same view as you to stay without problem. ඔව් දැන් මේ සංඝ කියන වචනේ තේරුම දිට්ඨියෙන් සහ සීලයෙන් එකට ගැටිලා ඉන්නවා. සංඝ කියන වචනේ තේරුම දිට්ඨියනුයි සීලයනුයි ඒක එකට ගෑවිලා ඉන්නවා. ඒක තමයි සංඝ කියන්නේ. දිට්ඨි සීල සංඝටිතත්තා සංඝෝ something like that in Pali. So These are the 6 principles of Bodhyarika. Now, when we look at the commentarial idea about the word Sangha, Sangha means Ditti Sila Sangatita. Sangatitatta common. Sangha. So we can say like community. So they have common level of virtue and common kind of view. That's Yes. why they are community. Oh, අන්න ඒකයි. දැන් තේරවාද සංඝයා කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ සීලයත් එකට ගැටිලා තියෙන. දැන් ඉස්සර හිටිය හාමුදුරුවෝයි දැන් ඉන්න හාමුදුරුවෝ අනාගතේ හාමුදුරුවෝ ඔක්කොම එකම ප්‍රාතිමෝක්ෂයක්. Or as I said in a real commentary level, they have common unity about the virtue and view. ඔව්. දැන් ඉස්සර හිටිය හාමුදුරුවන්ට අද හාමුදුරුවන්ට අනාගතේ හාමුදුරුවන්ට එකම දෘෂ්ටියක් තිබිය යුතුයි. එහෙනම් ඒගොල්ලෝ තමයි සංඝ කියලා කියන්නේ. So in the past, now in the future, the community they have the same kind of view. That's why they are called sangha. ඔව්. සීලයයි දෘෂ්ටියයි එක සමානයි. ඒතකොට දැන් අපි බලමු මේ ගැන අටුවාව මොකද කියන්නේ. So what we are going to have a look at what the commentary says about these 6 principles. ඔව් දැන් මේ පළවෙනි එක තමයි මෛත්‍රී සහගත කාය කර්මයේ එලිපිටත් නැති තැනදීත් පවත්වනවා කියන එක. So even though the wording in English can give you wrong ideas, so the first one is basically about acting with kindness on the bodily level. So you really do activities that are done with loving kindness, whether it's in private or that means like when you are alone or when you are in public. එතකොට දැන් මේක ගිහියන්ටත් අදාළයි කියලා අටුවාව සඳහන් කරනවා. ඒ කියන්නේ මෛත්‍රී සහගත කාය කර්ම හාමුදුරුවරුන් සඳහා මෙතන කිව්වට ගිහියටත් ඒක අදාළයි. ගිහියය වුණත් මෛත්‍රී සහගතව කටයුතු කරනවා නම් ඒගොල්ලන්ගේ දියුණුවක් වෙනවා, පිරිහීමක් වෙන්නේ නැහැ. So the commentary observes that this one is actually really applicable for the lay people also, because if they try to do the same thing also their kind of prosperity, not decline, should be expected. දැන් මෙතන කයින් භික්ෂුන් වහන්සේලා කයින් කොහොමද මෛත්‍රී කරන්න කියන එක ගැන විස්තර කරනවා. භික්ඛූණංහි මෙත්ත චිත්තේන ආභි සමාචාරික ධම්ම පූර්ණං මෙත්තං කාය කම්මන්නා. භික්ෂුන් වහන්සේලා ආභි සමාචාරික ධර්ම පුරනවා නම් අන්න ඒක තමයි මෙත්තා කාය කර්ම කියන්නේ. What is that abhisamachara? ආභි සමාචාරික කාය කර්ම කියන්නේ what special. So here the commentary says what is called the bodily kindness is especially this word that was mentioned, which is meant basically these duties and obligations that are mentioned. So we have this treating newcomers with hospitality, or when you are leaving you should do things like that, and cleaning the place and cleaning the common places. All these things, they are kind of bodily activities that should be done with loving kindness. ඒක තමයි මේ මෛත්‍රී සහගත කාය කර්මය කියන්නේ.
So does it say you have to also develop the mind there, or if you do them, you have at least the bodily part done? Bodily part done, but you have to do it That- loving kindness mind. Yeah. මෙත්තේන චිත්තේන ආභිසමාචාරික Yeah, ධම්මං පූර්ණ. so you ideally you have to, like, when you do those things, your mind should be filled with loving kindness or friendliness. දැන් ඒ කියන්නේ වත් කියලා જાතියක් තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ. ආචාර්යවත්, උපජ්ජායවත්, සද්ධිවිහාරිකවත්, අන්තේවාසිකවත්, ආවාසිකවත්, ආගන්තුකවත්, ගමිකවත්, බත්තග්ගවත්, අරඤ්‍යකවත්, ජන්තාගරවත, වච්චකුටිවත, ගමිකවත, ආන්‍යව. ඒවා මෛත්‍රී සිතින් කරනවා නම් අන්න ඒක තමයි මෛත්‍රී සහගත කාය කර්ම කියලා අදහස් කරන්නේ. So the Venerable Dhammarakita enumerated this number of these, we don't have really good names, so like routines in the monastery. That's not a bad word. So so there is this routines or obligations towards your preceptor, teacher, newcomers, when leaving, or with people that live in the same building. Then there is like the toilet one and other one, like something like sauna. So there's like bunch of these mentioned. So performing those duties with a kind of kindness or friendliness is what constitutes this act of friendliness by body. ඊට පස්සේ මහාන කරනකොට, උපසම්පදා කරනකොට, විනය කර්ම කරනකොට, අබ්බහන කරනකොට, පිරිවෙස් පුරනකොට, සිවුරු මහනකොට, පාත්‍ර පුච්චනකොට, ඒවා මෛත්‍රියෙන් කරනවා නම් ඒක තමයි මෛත්‍රී සහගත කාය කර්ම කියන්නේ. Kaya karma, even though it's mostly about speaking. No, not only speaking. Okay, but big part is okay. So Because it is said Abhisamacharika Dhamma Pura. Abhisamacharika Dhamma means Dhammas available in Mahavagga, Chullavagga and Parivara. okay, so then that was the proper definition of what this that is the higher conduct, really. So the higher conduct consists of what is mentioned in these Vinaya books, which is full of these regulations and like methods how to do all kind of things, including how to sow the roads and burn the bowl, and then the monks have this what is it? Law action? No, what is it called? This Vinakamma? Formal acts of Sangha, like ordination, higher ordination, and so on. So all these, you have to like go there and do some physical activities. So if you do those physical activities with loving kindness or friendliness, mind of friendliness, then that constitutes the first point. එතනයි කිව්ව කාරණාව තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මේ බුදුරජාණන්සේගේ සීලය ආදි බ්‍රහ්මචාරියක සීලය සහ ආභිසමාචාරික සීලය කියලා දෙකට බෙදලා තියෙනවා. So this is good to get understanding of this. There is like virtue that is called Adi Samabrahmacharya. ආභිසමාචාරික සීලය ආදි බ්‍රහ්මචාරියක සීලය. So these two, okay. Different. One is like higher holy life, like leading the higher holy life, and the other one is conducing oneself in a like supreme way, something like that. දැන් මේ ආභිසමාචාරික සීලය ගැන තමයි මේ කිව්වේ. ඒවා තියෙන්නේ මහාවග්ග, චුල්ලවග්ග, පරිවාර කියන විනය පොත් තුනේ. So this conducing oneself in this kind of supreme or higher way of doing things is, if you follow what is there in the Mahavagga, Chulavagga and Parivara Pali, that's the 3 books of Vinaya Pitaka. ඊට පාරාජිකා සහ පාචිත්‍ය පාළි වල තියෙන්නේ ආදි බ්‍රහ්මචාරියක සීලය. But the other one, that is the higher holy life,
leading the higher holy life, virtue is the one that consists of following the rules, real rules that are there in the Parajik and Pachitya part. That's the, if I simplify, but it's not good to simplify. So anyway, so No, it's simple. Now there are 5 Vinaya books we have. So in but first people- 2, they have Adi Brahmacharya. So Adi means beginning or the root or the beginning of the Brahmacharya life. Sila No, they pertaining to the translate beginning. as not like beginning. They call them Adi. like the most important, like core. No, Adi means yes, we can say beginning at the very initials. Yeah, in Ayurveda call them core. දැන් කොහොම හරි මේ ආදි කියන වචනයෙන් අදහස් කරන්නේ මුල් පැරණි ඉස්සර කියලා වගේ තේරුමක් නේ. එතකොට මේ මුල් වෙන සීලය තමයි ආදි බ්‍රහ්මචර්යය. That's the kind of essence of the holy life. ඔව්. ඊට පස්සේ මේ ආභි සමාචාරික තියෙන්නේ අනිත් පොත් තුනේ. පොත් පහ දෙකට බෙදලා තියෙන්නේ ඔය විදිහට. So the other 3 books, that's the higher kind of conduct. They have the books. They have mostly what is like not so heavy offenses or smaller rules there, and also it includes how to do the formulax of the sangha. ඒකම් බුදුරජාණන්සේ කියලා තියෙනවා ඒ ආභි සමාචාරික සීලය පුරන්නේ නැත්තම් ආදි බ්‍රහ්මචාරියක සීලය පිරෙන්නේ නැහැ කියලා. So also the Buddha said that if you don't try to fulfill this higher conduct, that's this like book 3, 4, and 5 of Vinaya Pitaka. This essence of the holy life virtue is also not going to be fulfilled. It's like, or if you think you can ignore the smaller rules and do just the like essence, it's not going to work out. You have to do like both. ඒක අපි ගොඩක් ගැඹුරට යන්න ඕනේ. එතකොට ඊට පස්සේ කාය කම්මනාව. ගිහි අයගේ ගිහි නම් චේතිය වන්දනත්තාය බෝධි වන්දනත්තාය සංඝ නිමන්ත්‍රණත්තාය ගමනං ගාමම් පින්ඩාය පවිට්ටේ වික්ඛු පච්චුක. දැන් ඔන්න මේ ගිහි අයගෙත් කොහොමද මේ කාය කොහොමද කියන්නේ මෛත්‍රී සහගත කාය කර්ම පවත්වන්නේ කියන එක අටුවා පැහැදිලි කරනවා. ගිහි අය චෛත්‍ය වඳින්න යනවා නම්, බෝධිය වඳින්න යනවා නම්, සංඝයාට ආරාධනා කරන්න යනවා නම්, ගමට භික්ෂුන් වහන්සේලා ආපුවම දැකලා පෙර ගමන් යනවා නම්, පාත්‍රය පිළිගන්නවා, ආසන පනවනවා නම්, ඊට පස්සේ පිටිපස්සෙන් එනවා නම් ආන්නේය තමයි ගිහි අයගේ මෛත්‍රී සාගත කාය කර්ම කියලා හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. So for the contra explains for the lay people these things like paying respects to the stupa or in the vihara, and when they go to invite the monks to come, and when they offer alms and these things, so whenever they are using their body to do those activities, they should be done with friendliness mind, and they constitute these bodily activities with loving kindness. ඊට පස්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ගැන බැලුවාම මෛත්‍රියෙන් ආචාර කරනවා මේ කතා බස් කරනවා නම් අනිත් භික්ෂුන් වහන්සේලාට උගන්වනවා නම් කමටහන් දෙනවා නම් බණ කියනවා නම් ත්‍රිපිටක බුද්ධ වචනය උගන්වනවා නම් ආන්නේය තමයි වචී මෛත්‍රී සාගත වචී කර්ම කියලා තියෙනවා. So then the speech that is done with loving kindness for monks, that it says whenever you talk to other monks, ordain them, give them meditation instruction, like check whether you have learned the things properly. Those days they used to like memorize and chant together.
So all these activities, they are done by the monks. Then those are that's the speech with loving kindness for the monks. ඊට පස්සේ ආයි තියෙනවා ගිහි අයගේ වචී කර්ම වශයෙන් චෛත්‍ය වඳින්න යමු, බෝධිය වඳින්න යමු, බණ අහන්න යමු, මල් පූජා කරන්න යමු, මල් කියලා අන්න එහෙම අනිත් අයත් එක්ක කතා කරනවා නම් මෛත්‍රී සිතින් ඒවා තමයි මෛත්‍රී සහගත වචී කර්ම ගිහි අයගේ. So basically, for the lay people, the speech of kindness is the other activities that were mentioned before for the lay people. So usually you say, let's go there and do this, or when you are during those activities speaking, so then that is the loving kindness speech. ඊට පස්සේ තවත් තියෙනවා අපි සිතින් කායින් වචනයෙන් සුචරිතය සමාදන් වෙමු. ඒ වගේම සලාක බත්තාදී දන් දෙමු. වස් වැසු අයට වස්සාවාසික දෙමු. අද සංඝයාට සිව්පසය දෙමු. සංඝයා ආරාධනා කළා මේ ආහාර පාන දානයක් දෙමු. ආසන පනවමු. මේ පෑන් පූජා කරමු. ආදී වශයෙන් මේ එන්නේ විදිහට සංඝයාට වතාවත් කරන්න කතා කරනවා නම් ඒවත් මෛත්‍රී සාගත වචී කර්ම ගිහි අයගේ. So again, if you speak with friendliness, it's mentioning all these things that have to do with inviting the monks to observe asana and offering these things and doing all these kind of things. So that is considered as the loving kindness speech for lay people. ඊට පස්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ මෛත්‍රී සාගත මනෝ කර්ම වශයෙන් කියලා තියෙනවා පාන්දරින්ම නැගිටලා ශරීරය පිරිසිදු කරගෙන චෛත්‍ය මළුවට ආදියේ ගිහිල්ලා වත් කරලා විවේකීව ඉඳගෙන මේ විහාරයේ වාසය කරන භික්ෂුන් වහන්සේලා සැපවත් වේවා, තරහ නැත්තෝ වෙත්වා, වෛර නැත්තෝ වෙත්වා කියලා අන්න එහෙම හිතනවා නම් ඒක තමයි භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ මෛත්‍රී සහගත මනෝ කර්ම. So the mind actions of kindness or friendliness for monks is after getting up in the morning and washing your face and body, and you go to a stupa, do the veneration, then sit in a kind of comfortable way and think along these lines. May the monks staying in this monastery live comfortably without getting into aversion and anger. So thinking along those lines is the mental activities with kindness for monks. ඊට පස්සේ ගිහි අය මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා සුවපත් වෙත්වා, තරහ නැත්තෝ වෙත්වා ආදී වශයෙන් හිතනවා නම් ගිහි අය ඒක ගිහි අයගේ මෛත්‍රී සහගත මනෝ කර්ම. So for the lay people, they think may these monks be in comfort and stay happily. That is the mental friendliness activity for the lay people. අද දවසට මෙතකින් නවත්වලා හැම දිනම නිදුක් නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා, තරහ නැත්තෝ වෙත්වා. So I think the point there is for the lay people is at least you try it. That's my understanding. At least when you do those things, try to at least at that point have the friendliness there. Because if you do it like more than that, is okay. It goes on. No, it is not said that it is at least, but that's generally they have to do. Generally, that is you have to contemplate or think, may our monks be healthy or live with comfort. So it's that it should be their general mental condition. Sorry, there was that. Why you say at least? No, because if you